Ndzami xeweta hinkwerhu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. A hi hlayeni swin'we rito ra Xikwembu namuntlha eka sonto leyi ya vunharhu ya n'hweti ya October. Hi kuma rito ra Xikwembu eka Nhlawutelo Revelations chapter 4 hi hlaya kusuka eka verse 6 hi ya eka 9. Ni le mahlweni ka xiluvelo a ku ri ni leswi fanaka ni lwandle ra nghilazi ri vonikela ku kota kristala. Xiluvelo a xi rhendzeriwile hi swivumbiwa leswi hanyaka swa mune leswi a swi ri ni mahlo layo tala matlhelo hinkwawo. Xivumbiwa xo hanya lexo sungula a xi fana ni nghala, xa vumbirhi a xi fana ni rhole, xa vunharhu a xi fana ni xivumbeko xo fana ni xa munhu, kutani xa vumune a xi fana ni gama leri hahaka. Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi hanyaka leswa mune a xi ri na tipapa ta tsevu leti nga tala hi mahlo hinkwako endzeni ni le handle. Kutani vusiku ni nhlekani swi yimbelela swi nga miyeli swi ku, wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima loyi a nga hanya, loyi a nga hosi ya matimba hinkwawo, loyi a ri kona, loyi a nga kona, loyi a taka. Nkarhi wihi ni wihi loko swivumbiwa leswi hanyaka swi ri karhi swi yimbelela tinsimu to twarisa ni ku dzunisa ni ku khensa loyi a tshameke exiluvelweni, a nga loyi a hanyaka hi laha ku nga heriki. Vakulukumba lava va 24 a va khinsama emahlweni ka loyi a tshameke exiluvelweni, va gandzela yena loyi a hanyaka hi laha ku nga heriki. Va hoxa tiharhi ta vona emahlweni ka xiluvelo, va yimbelela va ku, we hosi Xikwembu xa hina, u lulameriwile hi ku amukela ku twala ni ku dzunisiwa ni matimba hikuva hi wena muendli wa swilo hinkwaswo. Kutani hi ku rhandza ka wena swi tumbulukile swi kuma ku hanya. Leri i rito ra hosi Xikwembu, hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. A hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu xa hina, vulavula ni kereke ya wena hikuva va ku yingisile. Amen. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Exikarhi ka xihlala xa Patmos, muapostola Yohana, yena Yohana ya loyi a nga tsala timhaka ta gospel, evangeli leyi tsariweke hi Yohana. Yena Yohana loyi a rhandziwa ngopfu hi Yesu Kreste. Yena Yohani loyi a ri mudyondzisiwa wa Yesu, makwavo wa Yakobo, n'wana wa Zebediya, loyi ni nga vula leswaku he was the last apostle. Yohana ya loyi a ri kona khale na khale. Yohana ya loyi a ri kona loko Yesu Kreste a vambiwa hambiloko vadyondzisiwa lavan'wana hinkwavo va tsutsumile. Yohana loyi a nga va yena wo hetelela ku fa eka vadyondzisiwa hinkwavo va hosi Yesu. A khomiwile, a pfaleriwa exihlaleni xa Patmos, a boxiwa na matihlo a nga ha koti ku vona. Yohana loyi u ya a ya tsala buku ya Nhlawutelo hikuva Xikwembu xi ti vonakarisile ka yena loko a nga ha voni hi mahlo ya yena ya nyama, xi n'wi pfule mahlo ya moya, a sungula ku vona swivono ya swilo leswi nga ta humelela emikarhi leyi taka. Most of the New Testament scholars think that the visions leti Yohana a nga ti vona was of the future.
mara leswi swi nga tshuka swi endla leswaku hi reduza matimba ya swivono leswi nga kona eka buku ya Revelation nhlawutelo. The visions that John saw in the island of Patmos a ku nga ri swilo leswi a swi ta humelela ntsena in future kumbe far in future, but the vision leti Yohana a nga ti vona applies to the past, the present and the future. It is a vision of how Christ overcame evil. It is the vision of how Christ will ultimately put an end to the sufferings forever, once and for all. The vision le Yohana anga yi vona hi yona leyi nga chavelela, it comforted the church in the early church, lava ava tshikeleriwa hi mfumo wa Varoma. Nakambe swivono leswi Yohana a nga swi vona ka ha ri swona na namuntlha leswi kotaka ku fambisa, ku pfuna, ku tiyisa, ku seketela lava tshikeleriwaka, va xanisiwaka hi swiyimo swa ku hambanahambana, ngopfungopfu eka gondzo ra Vukreste. Mativa ku na swivono swo hambanahambana eka buku ya nhlawutelo. Lexi hi xi hlayeke the vision of the scroll i xivono xa buku, moni ku scroll i buku leyi a yi ri karhi yi pfariwile ku fana na envelope leyi na papila leri nga ndzeni ka envelope. The picture leyi hi kombiwaka yona la hi kombiwa a picture in a control room, laha this beautiful moment eka this vision hi loko Yohana a ri karhi a rila hikuva ku pfumaleka vanhu, ku pfumaleka munhu loyi a kotaka ku pfula this scroll a hlaya leswi nga tsariwa kona. And the good news eka this issue, the relief le Yohana a nga va na yona hiya loko the Lamb of God Yesu Kreste ata matva a fika a pfula that scroll. Vamakweru hi langutane na Thanksgiving, hi langutane na ku ya tlangela hi khensa Xikwembu eka leswi xi nga hi endlela swona, kambe hi nga si fika kwalano Yohana u describe the scroll na leswi Yesu Kreste a nga fika a pfula a xi pfurisa swona. He describes the heaven as the control room. U komba leswaku in this control room we meet 4 strange creatures. Swivumbiwa leswi hi swi kumaka swa mune, ku va na swivumbiwa swa mune na 24 wa vakulukumba lava representaka kumbe va yimelaka the 12 tribes of Israel kumbe vana va 12 va Jacob. The other 12 yi komba vadyondzisiwa va hosi Yesu, to combined va endla 24. The faithful of the Old and the New Testament. The 12 from the Old Testament, Ivana va Jacob. The 12 from the New Testament, Iva dyondzisiwa va hosi Yesu, va apostola. Xana ni ya kwihi mhaka leyi? Ntirho wa vadyondzisiwa lava va 12, ntirho wa vakulukumba lavaya va 12 a ku ri ku endla yini xana? What was their job? To give glory, honor and thanks to God.
a ku ri ku ya dzunisa ku tlangela vukulukumba bya Xikwembu, va khensa leswi Xikwembu xi nga va endlela swona. If you were to ask me, swa ku xana mfundhisi Mathebula evuton'wini bya wena u hlangane na yini? Ni nga vulavula ni vulavula dyambu ri kondza ri pela, loko swi koteka ri tlhela ri xa, hikuva ni vone swo tala eka vutomi bya mina malembenyana ya lawa ni nga hanya wona mina. Na loko mina no vutisa n'wina leswaku xana evuton'wini bya n'wina eka malembe lawa mi nga hanya wona, ni lava leswaku un'wana na un'wanyana wa n'wina a ti languta yena malembe lawa a nga hanya wona, leswaku xana ni nga va ni hlangane na yini evuton'wini bya mina. A languta kusukela loko a velekiwa, a kula, a nghena xikolo, a pasa, a tirha, leswi swi ka swi humelela evuton'wini bya yena. Na n'wina ni pfumela leswaku mi nga vulavula mi vulavula ri kondza ri xa, ri tlhela ri pela. Loko swi koteka ri tlhela ri xa nakambe mi nga si heta, hikuva evuton'wini hi hlangana na leswo tala. Each and every individual has a story to tell about his or her own life. Swin'wana hi leswinene, swin'wana hi leswo vava, swin'wana hi leswi munhu a nga hleketi leswaku a nga tikuma a hundzile eka swiyimo sweswo. Ni vutiseni mina about my own family, about my own siblings, about the challenges leti hi hlanganaka na tona hi ri ndyangu. Ni na xitori xa kahle ku xi vula. Ni pfumela leswaku na n'wina a swo olova kumbe ku famba kahle emindyangwini ya ka n'wina, ku na leswo tala leswi mi nga swi vulaka. Loko lo fanele ni ku ni vutiseni about the ministry, the journey of my own personal ministry. Naswona na swi tiva leswaku ku na leswo tala leswi mi nga ehleketaka na leswaku a swi koteki evukresteni. Vamakwerhu, as we approach the Thanksgiving at the end of November, I want each and everyone to pause aka vutomi bya yena n'winyi, a languta ti-challenges leti a nga hlangana na tona evuton'wini tanihi nandza wa Xikwembu eka lembe leri ntsena ra 2020. Na swi tiva futhi ni swi vonile a ni ri kona lembe leri a ri hi khomanga kahle, ri hi tele na mavabyi ya coronavirus. Lembe leri hi rona leri ku nga endliwa na ti-lockdown, hi tshama etindlwini hi nga humi ehandle. Lembe leri hi rona leri lavo tala hi nga luzekeriwa hi maxaka ya hina. Lembe leri hi rona van'wana va hina va khomiwile na hi xitsongwatsongwana lexa corona, kambe na namuntlha we are still standing. Therefore, the question is, how can I give thanks to God with all of these challenges? Xana ni ta fanele ni ya khensa Xikwembu ha yini ngopfungopfu eka swiphiqo leswi ni nga hlangana na swona eka lembe leri? Wa ha ku vula mfundhisi leswaku a ri vanga lembe lerinene. Xana ni ya khensa Xikwembu ha yini? Vamakwerhu, ni navela leswaku namuntlha hi phoza hi languta kantsongo kusukela hi ti 1 ta January 2020, hi languta leswi Xikwembu xi nga hi endlela swona. I want you to pause, hi languta eka mavabyi lawa hi nga hlangana na wona,
hi languta eka xingungumani lexi hi nga hlangana na xona, hi languta Xikwembu hi ndlela lexi nga hi phephisa ha yona. A hi ngo antswa ngopfu hina, a hi ngo ti hlayisa ngopfu hina, a hi ngo endla leswinene ngopfu emahlweni ka Xikwembu, mara Xikwembu hi tintswalo ta xona xi hi hlayisa, mativa xi hi langutela endzeni ka mitungu hi huma ha hlayisekile. Ina van'wanyana va khomiwile va phatsamuwile hi xitsongwatsongwana lexi, kambe hi tintswalo ta Xikwembu va ha hlayisekile. Xikwembu xi va hlayisile exikarhi ka mavabyi yalawo, exikarhi ka ntungu wolowo Xikwembu xi va endla hi tintswalo. Ina van'wana hi lahlekeriwile hi maxaka ya hina hikokwalaho ka xitsongwatsongwana lexi, kambe ina a hi yeni emahlweni ka Xikwembu hi ya xi khensa. I want each and every one of us to pause with this image in our mind, in the control room of heaven, where even our sufferings is seen. There is ongoing praise, honor, and thanksgiving. There are people who are worshiping God. Kuna vanhu lava khensaka Xikwembu, va tlangelaka Xikwembu in the midst of every challenges leti va hlanganaka na tona evuton'wini. Why va ya mahlweni va dzunisa Xikwembu ke? Because the scroll of our sufferings is opened by none less than Jesus, the Lamb of God. Loyi yena hi xiviri xa yena a nga hi fela exihambanweni leswaku ku xaniseka, ku vaviseka, mahlomulo na hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona hi nga ha pfuki hi hlanganile na swona nakambe. Friends, join me, join my family, join the EPCSA Giyani East, join Giyani Presbytery, join the entire EPCSA, join the Church universally as we say, Holy, holy, holy is the Lamb of God Almighty, who was and is to come. May God richly bless you. Amen. Ai kongele na khensa Xikwembu rito ra wena leri vulavulaka na vutomi bya hina, leri hi dyondzisaka ni ku hi tsundzuxa leswaku minkarhi hinkwayo exikarhi ka maxangu lamakulu lamo chavisa, hambi endzeni ka mitungu ya ku hambanahambana, hi ta emahlweni ka wena Xikwembu hi ta ku dzunisa na ku tlangela hikuva u lonene minkarhi hinkwayo. Hi katekise Hosi loko ha ta ya mahlweni hi ri karhi hi lulamisela ku ya endla thanksgiving, hi ku khensa, hi tlangela leswi wena Xikwembu hi poniseke na ku hi hundzisa eka swona ngopfungopfu eka lembe leri. Tintswalo ta Hosi ya hina Yesu Kreste, rirhandzu ra Xikwembu Tatana leri tlaka ku twisisa hinkwako, na ku hlayisiwa hi matimba ya moya lowo kwetsima swi ve na hina hinkwerhu swi hi hlayisa eka sonto leyi namuntlha ni hi lavuka heriki. Amen.